Good morning. Happy morning, Happy Happy morning. morning. teacher. Happy morning, ma'am. Happy morning. Happy morning. Happy morning. Happy morning, son. So, shall we begin? No, Yeah, sir. of course. Shall we? Yeah. We can start. Okay. Happy morning, everyone. Today we are gathered here for the Reading Week celebration closing ceremony and to give awareness about drugs because today we celebrate it as Anti-Drug Day. So, without any delay, let's begin the gathering. I invite Shafan VS of grade 7 for the prayer. Shafan VS. Yes, teacher. Good morning, everyone. Prayer. In the name of God, most gracious, most merciful, praise be to God. O my God, bestow wisdom on us, enjoin us with righteous, grant us honorable mention on the tongue of truth among the latest generation. O my God, bestow on our parents, you mercy, even I stay, childs us in childhood. O my God, advance us in knowledge. Praise be to God, most gracious, most merciful. I invite the most precious gift of Al-Azhar, the backbone of Al-Azhar School, Dr. P.K. Naushad, for the welcome address. Yeah, happy morning and special wishes for the Readers Week. And today we are hosting the very colorful closing ceremony of the week-long celebration. It's called our Reading Festival. As today is very much important for that because all the students, teachers, and our alumni members, they are joined with this festive days with the reading here. Everyone, they create a beautiful home library at their home. It's called the Book and Nook. And also students start sharing their book challenges. That is called the One Day One Book campaign. Each day, our students, they are sharing their favorite books. And we are contributing the books for the book drive initiatives and much more. A lot of activities we conducted. As Rosemary mentioned here, today we are observing this anti-narcotic day. That the drugs and that will make the effects and all. For that, the government, with the support of the police and excise department, very well, lot of activities regarding to the anti-drugs campaign. Certainly, we are also others are also with this great moment, especially for the new generation now. Say no to drug and say yes to our family and our life. So, uh, wish you once again a very happy and prosperous reading week when we are coming to an end. As we strongly believe that books is not a friend for not for a day, not for a week, but is a lifelong friend. Wherever we are going, we are having a book. Wherever we are sitting, there will be a book like this, no? And always in this technology era, we are using this book to read means we'll get a organic sources to read and grow. Just like food as a medicine, books, the knowledge, that's a medicine for a beautiful life. Especially, Al-Azhar is the knowledge paradise. We have to grab and gather knowledge from the ocean of knowledge, that is our life. And so, once again, I'm very much
happy to appreciate the department of our language, the faculty members of the language department, for conducted this type of a very innovative program. This year, the reading day, we are celebrating with a week long, and we have a lot of follow-up activities. We are not limiting this to a day, not to a week, but the academic year full we are conducting. And also we are going to select the best library, best home library you design at your home. Depends upon your reading. You are preparing the library note, and also how you arrange a beautiful library at home. Based on all these criteria, teachers will select you the best library, and we will be awarding a special gift. Today, M.T. Vasudevan Nair, one of a legendary writer in Malayalam. Not only a writer, he is a director of classic films also. He got a prestigious Jnanapeetham Award from Malayalam literature, and he made his blessing speech for our reading campaign. And also Joy Matthew, when his inaugural address, he offered us, those who selected the best home library, he will be providing a gift as a set of books. People are ready to offer us, and our beloved alumni members of our school, they are offering books to our library. So I request everyone to be joined with these Readers Week celebrations and campaign. Okay. Once again, this is the right time. I appreciate the hard work and talent of our language teachers for making this campaign a very innovative one. Thank you. Thank you so much, sir, for your inspiring words. Thank you. Now, I would like to welcome Mr. K. Abdul Salam, Manager cum Secretary of TDNM Salafi Trust, for the presidential address. Yeah, I think we can go for the ceremony. He is not joining because of some, he is in a busy schedule. That's why he is not joining. His presidential address will be recorded and will be uploaded. Okay, we'll go for the next procedure. He convey his best Okay, sir. wishes. So we are continuing Okay, sir. So we are continuing our program. So we are highly privileged to have the words of Sri M.T. Vasudevan Nair, the legendary writer of Malayalam. He especially spoke to our principal about the reading week. We are highly privileged to have his words. Let's keenly observe his words. Sri M.T. Vasudevan Nair, sir, on screen. ഇന്ന് വായനാ ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടേ വായനാ വാരാചരണം നടക്കുന്നുണ്ട്. സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും അധ്യാപകർക്കായിട്ട് സാറിന്റെ ഒരു സന്ദേശം. എല്ലാ കുട്ടികളിലെ വായനാശീലം ഇനിയും വളരേണ്ടതാണ്. കുട്ടികൾ വായിക്കുന്ന സ്വഭാവമുള്ളവരാണ്. പക്ഷെ പഴയ കാലത്തെ കുട്ടികൾക്ക് പുസ്തകം കിട്ടിയിരുന്നില്ല. ഇന്നിപ്പോൾ സാമാന്യം ഒരുമാതിരി എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും നല്ല ലൈബ്രറികളുണ്ട്. അപ്പൊ പുസ്തകം അന്വേഷിച്ചു പോകേണ്ട, പുസ്തകം നമ്മളെ തേടി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ കുട്ടികളെ അതിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. സർഗാത്മകമായിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് കവിതയിലും കഥയിലും എഴുത്തിലും ഒക്കെ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുക, അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ വായനയിലൂടെ അവർക്ക് പുതിയ ഒരു ലോകം തുറന്നു കിട്ടണം. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അതിന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളാണ്. അത് നന്നായിട്ട് വരട്ടെ. എല്ലാ കുട്ടികളും വായിച്ചു വളരട്ടെ. അതാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. സന്തോഷം. താങ്ക് യു സർ. ഈ വർഷം ഈ പാൻഡമിക് സമയം ആയതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിലോ ലൈബ്രറിയിലൊന്നും പോകാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസരമാണല്ലോ. അപ്പൊ എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ഒരു ലൈബ്രറി, ഹോം ലൈബ്രറി കുട്ടികൾ വളരെ നല്ല കാര്യമാണ്. ഇതിനോട് ശ്രമിക്കൂ.
Okay. Thank you so much, sir. Thank you, sir. We are really privileged and blessed to have his words because even though he is not feeling well, he spoke to us. Thank you, sir. And this occasion, I would like to thank our dear principal also because he is the person, because through him, we got a chance to hear his words. Thank you, sir. Now, I would like to welcome Mrs. Anusri PG, Biology Faculty of Al-Azhar, for the speech on Anti-Drug Day. I invite Mrs. Anusri PG for the Anti-Drug Day speech. Okay, thank you. We need our life, not drugs. Warm good morning to all. I wish a very happy International Anti-Drug Day. As the name suggests, this day is celebrated across the world to raise awareness against drug abuse. In 1987, United Nations observed 26th June as International Anti-Drug Day. The theme of this year 2021 is Share the Facts on Drugs, Save Life. Drugs has the power to spoil our life and it will take away all good things we have and it will spoil and destroy entire society. If you are saying yes to drugs, it will be a big mistake we can make in our life. Drugs is a poison of our ambitions and it's not at all an answer for any questions and it's not at all a solution for any problems. So children, say no to drugs and be smart to refuse drugs and make our life more successful and happy. Thank you all. Once again, I wish a very happy International Anti-Drug Day. Thank you. Thank you, Anusri ma'am. Thank you so much. Yes, dear children, we should say no to drugs. If you know somebody who use drugs, you should inform the elders. So please be a responsible citizens. Okay. So we all know that we have been celebrating this week as a reading week. So we, Al-Azhar Knowledge Paradise, have been conducting several programs. The first program was a book nook. So in book nook, we asked our students to set up a home library. So I hope you all did set up a home library. So let's see how our kids, some of our kids, how did they set up their home library? Let's have the visuals. Ajita ma'am, can you please present the video?
Thank you, Ajita ma'am, for presenting the video. So I would like to thank all the students and teachers for supporting in this organization for supporting this event because they have, I think they took the first step towards reading because they have set up a home library. Now they are going to read books. Now they are going to love books. Let books be their friends from today onwards. I would like to thank all the class teachers and students for setting up this home library. Thank you. Please collect good books and store it in your home library, in your book nook. This books may uh, these books may help you to grow more and more. Thank you all. Another program conducted by Az-Har English Medium School was One Day, One Book Challenge. Each book was introduced on each day. So we were able to introduce 7 books almost in this week. The first book was introduced by our Malayalam faculty, Neetu ma'am, and she introduced the book Arachar, written by K.R. Meera. Another book introduced by our 8th grade student Ananya C. She introduced Adi Jeevitham, written by Benyamin. Then the English faculty of Al-Azhar, Rosemary ma'am, introduced the book Shallot's Web, written by E.B. White. Shafan V.S., our 7th grade student, introduced the book Wimpicate the Ugly Truth, written by Jeff Kinney. Then our 6th grade student Pooja Rajesh introduced the book Kadal Jeevigalude Logam. Fatima Mehnaz of 7th grade introduced the book Born Again on the Mountain, written by Arunima Sinha. Then the famous book The Alchemist, written by Paulo Coelho, was introduced by our English faculty Amrita Savinash. We will be continuing this venture on the coming weeks also. Please stay tuned. Yes, thank you, ma'am. We just saw the books that were donated into Al-Azhar library. Some students, some alumni members, some teachers donated their books to Al-Azhar library. Thank you for donating your books to our library. All others can donate your books to Al-Azhar library. You are almost welcome. So first, I would like to invite Alim Zayan Khan for the story reading. I request Ajita ma'am to present the video of Alim Zayan Khan reading the story. The Selfish Giant. The giant's castle has a huge garden. It has many flowers. Every afternoon, children of the village play in the garden. What fun we have in this garden! But what happens when the giant comes back? Well, the giant has gone to visit his friends and it has been many years. Let us hope he never comes back. One day the giant comes back. He sees the children playing in the garden. He is very angry. What are you doing here? This is my garden. I will not allow you all to play here. So he builds a high wall all around the garden and puts a notice at the gate. You see, he is a selfish giant. The children have no here to play now. How happy we were there. Then spring comes. The whole country blooms with flowers except for the giant's garden. Spring does not visit
his garden. I cannot understand. I cannot understand why spring is so late in my garden. The only people who live in his garden are frost and snow. Spring has forgotten this garden. We can live here all the year round. The giant is sad. He waits for spring, but spring does not come. One day he hears lovely music from the garden. He comes out of his castle and sees a little bird on a tree singing a beautiful song. Oh, what lovely music! I think spring has come at last. He peeps out of the window and sees a lovely sight. He sees some children creeping into a little hole in the wall. He sees them playing under a tree. The tree is so glad to have the children back again that it covers itself with flowers. How selfish I have been punished for not sharing my garden with the children. The giant's heart melts with tears in his eyes. He thinks about it. So he breaks the wall around his garden. He allows the children in his garden. Soon his garden is filled with the laughter of children. Now the giant often joins the children in their games. Years go by and the giant grows old and feeble. He can no longer play with the children, but he sits on an armchair and watches the children play. Believe me, spring now never forgets to visit the giant's garden. Message: happiness lies in sharing and caring. Thank you, Alim. We all know the story of the giant, the selfish giant, but we are more than that, more than hearing the story. We are really happy to have his reading with us because we are really happy because our little ones started reading. Let them have a wonderful future. Now we are moving on to the next program. I invite Anvia Jiju for the Hindi speech. Anvia Jiju on screen. आदरणीय गुरुजनों और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको मेरा प्रणाम। केरल साक्षरता के क्षेत्र में बहुत आगे है। केरल को संपूर्ण साक्षर राज्य बनाने के अभियान में अहम भूमिका निभाने वाले स्वर्गीय श्री P.N. पणिकर के पुण्यतिथि पर हम पदन दिवस या वाची दिवस मनाते हैं। मलयालम की प्रिय कवि और बच्चों की प्रिय दोस्त कुंजनी मास्टर ने कहा है कि पढ़ोगे तो बढ़ोगे, नहीं तो घटोगे, पढ़ोगे तो बढ़ोगे, नहीं तो घटोगे। उनका मतलब है कि पढ़ोगे तो हम बड़े होंगे, नहीं तो फिर भी हम बड़े होंगे। अगर हम पढ़कर बड़े हुए तो हम बढ़िया बनेंगे, अगर हम बिना पढ़कर बड़े हुए तो हम घटिया बनेंगे। हम जितना पढ़ेंगे उतना ही हमारा शब्द भांग बढ़ता होगा। हम तो छात्र हैं, हमारा पढ़ना अनिवार्य है, तो हम सब आज से अभी से पढ़ने का महत्व समझकर वक्त बर्बाद ना करें। इसी के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। Thank you, Anvia. Thank you for the speech. Now,
we have Gilna Roy of 7th grade to introduce a book, and or more than that, she will introduce the book Wings of Fire written by APJ Abdul Kalam. Let's have the video. Hi friends, today I am going to tell about the book review of Wings of Fire. It is an autobiography of APJ Abdul Kalam. It was just pressed as the published and 275 is the price. Avul Pagir Jainulabdin Abdul Kalam, also known as the Missile Man of India, was one of the nation's most distinguished scientists. He served as the 11th President of India between 2002 and 2007. He is a recipient of India's three highest civilian awards, the Padam Bhushan, the Padam Vibhushan, and Bharat Ratna. Wings of Fire is an autobiography of APJ Abdul Kalam written jointly by Arun Tiwari and Abdul Kalam. It covers Kalam's early life and his work in Indian space research and Indian missile programs. It is a story of a boy from a humble background who went on to become a key player in Indian space research and Indian missile program. This book contains 24 photos and it's filled with loads of science, stories of friendship, religion and family. With this book, Dr. Kalam has gives many messages to the youth and nation. Dr. Kalam was humble, spiritual and insightful man. Every chapter contains very beautiful messages which can be applied by anyone. Thank you. Thank you, Gilna, for presenting your book review on Wings of Fire written by APJ Abdul Kalam. We are really happy to know that you started reading. Thank you, Gilna. Now we have Pavitra Babu for the speech. Pavitra Babu on screen. ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പാൾ, അധ്യാപകരെ, പ്രിയ സഹപാഠികളെ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. ഞാൻ പവിത്ര പി ബാബു, അൽ-അസ്ഹാർ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിലെ 9ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനി. വായന എന്നത് അറിവിൻ്റെ ഉറവിടമാണ്. ഒരു മനുഷ്യന് അവൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തിന് ഉടമയാകുന്നത് വായനയാണ്. നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളും നമ്മളായി മാറുമ്പോഴാണ് അത് പൂർണ്ണ വായനയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. നമുക്ക് അറിയാം, പണ്ടത്തെ സമൂഹം ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിനേക്കാളും വായന അന്നേ കുറവായിരുന്നു. എങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് ഒരുപാട് അറിവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് അവർ കൈവരിച്ചത് കേവലം വായനയിലൂടെയായിരുന്നു. അന്ന് അവരുടെ വിനോദങ്ങൾ വായനയായിരുന്നു. അന്ന് അവർ വായിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിത അനുഭവങ്ങൾ നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്നു. ഇതിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് എബ്രഹാം ലിങ്കൻ. ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ പുസ്തകങ്ങളോട് കടുത്ത ആരാധനയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റൊരാളുടെ കടം വാങ്ങി ഒരു പുസ്തകം വായിച്ചു. മഴ നനഞ്ഞതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആ പുസ്തകം തിരിച്ചു കൊടുക്കാനായില്ല. പകരം ലിങ്കൻ പകൽ മുഴുവനും വിറക് വെട്ടിക്കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു. പിന്നീട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും, ചരിത്രത്തിന്റെ താളുകൾ പറിക്കുമ്പോൾ ആ ദരിദ്രനായ ബാലൻ ലോകം അറിയുന്ന അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റായി മാറിയത്. ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ്, വായന നമ്മളെ ഉയരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കും എന്ന സത്യം. ഒരു നല്ല വായനക്കാരന് മാത്രമേ സമൂഹത്തിൽ എങ്ങനെ ഇടപെടണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ തലമുറ ആകെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വേഗത്തിനൊപ്പം പായുന്ന ഒരു തലമുറയാണ് ഇന്നത്തേത്. വായനയെ പൂർണ്ണമായും മറന്നുകൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സമൂഹം ഇന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. മൊബൈൽ ഫോണിൽ തല കുമ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ. ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾ അറിയുന്നില്ല വായന നമുക്ക് തരുന്ന അഭിരുചി എന്തെന്ന്. വായനയുടെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കി തന്ന ഒരുപാട് നല്ല എഴുത്തുകാർ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട്, എഴുത്തച്ഛൻ മുതൽ കുമാരനാശാൻ വരെ. എന്നാൽ ഇതൊന്നും അറിയാതെയാണ് ഇന്നത്തെ തലമുറ വളരുന്നത്.
ഇന്നത്തെ കുട്ടികളോട് ഒരു എഴുത്തുകാരനെ കുറിച്ചോ കഥയോ കവിതയോ ചോദിച്ചാൽ അവർ ആദ്യം സെർച്ച് ചെയ്യുക ഗൂഗിളിൽ ആയിരിക്കും. അത്രയ്ക്ക് പുരോഗതിയായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ സമൂഹം. കേവലം മൊബൈൽ ഫോണ് എന്ന കളിപ്പാട്ടത്തിന്റെ ചരട് വലിക്കുന്ന പാവകളായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നാം ഓരോരുത്തരും. ഇത് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷിന്റെ ഒരു ചൊല്ലാണ്: വായിച്ചു വളർന്നാൽ വളരും, വായിക്കാതെ വളർന്നാൽ വളയും. അതെ, ഇന്നത്തെ സമൂഹം വളഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ സമൂഹത്തെ നിവർത്തേണ്ടത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. അടുത്ത തലമുറ എഴുത്തച്ഛനും കുമാരനാശാനും എന്തെന്ന് ചോദിക്കാതിരിക്കാൻ ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് ആ വായനയുടെ വെള്ളി വെളിച്ചം വിതറിക്കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയട്ടെ. ഒപ്പം വായനയുടെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കി തന്ന മൺമറഞ്ഞു പോയ ആ നല്ല നല്ല എഴുത്തുകാരുടെ അവരുടെ നന്മ നിറഞ്ഞ കഥകൾക്കും കവിതകൾക്കും മുമ്പിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി. That was a good speech by Pavitra Babu, of our Al-Azhar student. Thank you, Pavitra. Thank you so much. Al-Azhar once again proves that Al-Azhar has the best and the most creative faculty here. Good morning. We have Ms. Suma Vijayan, Hindi faculty of Al-Azhar. She wrote the poem. Now she is reciting the poem for us. The poem about words, letters, and how we get inspired from that. Let's have the video. കവിത അക്ഷരത്തൂവാനം. ഇരുളിൻ തിരശീല നീക്കിയിങ്ങെത്തുന്നൊരക്ഷര സൂര്യന്റെ യാതയാൽ ജ്ഞാനാന്ധകാരങ്ങൾ അകലട്ടെ, നിറയട്ടെ, പൊലിയട്ടെ അറിവിൻ്റെ നിറവുകൾ. ഇരുളിൻ തിരശീല നീക്കിയിങ്ങെത്തുന്നൊരക്ഷര സൂര്യന്റെ യാഭയാൽ ജ്ഞാനാന്ധകാരങ്ങൾ അകലട്ടെ, നിറയട്ടെ, പൊലിയട്ടെ അറിവിൻ്റെ നിറവുകൾ. ഉഴുതുമറിക്കുക മനസാം തരിശുകൾ, അവിടെ നിൻ ഭാഗധേയത്തിൻ്റെ മൊഴിമുത്തുപാകുക. കറയറ്റ പതിരറ്റൊരറിവുയിർക്കൊള്ളുവാൻ വർണ്ണവിദ്വേഷ പെരുവിരലുകൾ അറുക്കാതിരിക്കുവാൻ, പെരുംജതികൾ ചെവികളിലീയമിറ്റിക്കാതിരിക്കുവാൻ, നോവിൻ്റെ വേവിൽ കാരുണ്യം പെയ്തിടാൻ, അഹങ്കാരമെരിയാൻ, സ്വത്വങ്ങളറിയാൻ, വെട്ടം പകരട്ടെ പുസ്തകത്താളുകൾ. ഉഴുതുമറിക്കുക മനസാം തരിശുകൾ, അവിടെ നിൻ ഭാഗധേയത്തിൻ്റെ മൊഴിമുത്തുപാകുക. കറയറ്റ പതിരറ്റൊരറിവുയിർക്കൊള്ളുവാൻ വർണ്ണവിദ്വേഷ പെരുവിരലുകൾ അറുക്കാതിരിക്കുവാൻ, പെരുംജതികൾ ചെവികളിലീയമിറ്റിക്കാതിരിക്കുവാൻ, നോവിൻ്റെ വേവിൽ കാരുണ്യം പെയ്തിടാൻ, അഹങ്കാരമെരിയാൻ, സ്വത്വങ്ങളറിയാൻ, വെട്ടം പകരട്ടെ പുസ്തകത്താളുകൾ. വെട്ടം പകരട്ടെ പുസ്തകത്താളുകൾ. ഉണരുക, ഉണരുക നീനി ഉദയഭൂപാളരാഗമായി, അക്ഷരത്താളിലെ അമൃതുണ്ടു പൊള്ളുമീ അവനിക്ക് മനസ്സിൻ്റെ ഹരിതം പകുക്കുവാൻ. ഉണരുക നീനി ഉദയഭൂപാളരാഗമായി, അക്ഷരത്താളിലെ അമൃതുണ്ടു പൊള്ളുമീ അവനിക്ക് മനസ്സിൻ്റെ ഹരിതം പകുക്കുവാൻ. തുടരുക നിലവിൻ്റെ തീർത്ഥയാത്ര,
അക്ഷരം തേടുന്ന പുണ്യയാത്ര തുടരുക നിലവിൻ്റെ തീർത്ഥയാത്ര. അക്ഷരം തേടുന്ന പുണ്യയാത്ര. നന്ദി. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे. गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Now it is almost over. Now I would like to thank each and everyone present here, principal, management, teachers, non-teaching staff, parents, and all students. Thank you so much. Thank you. Yeah, today we will continue our class sessions. Even this Saturday, we have classes that is shifted. And once again, we have to remind us the world belongs to those who read and those who say not to drugs, say yes to family and relationships. Yeah, that is the caption of our week. World belongs to those who read. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you very much. Thank you, all. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome all. Thank you, thank you, sir. Thank you all. We will verify all the libraries, home libraries. You can make a very beautiful library, home library at home. Lot of yeah, please welcome for the let's celebrate learning with reading. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome. Thank you, sir. Welcome. Thank you, Suma ma'am. She beautifully collected the words and made a wonderful, soulful work, and she presented it. Thank you, Suma ma'am. Now I invite Naisi Juju, Malayalam faculty of Al-Azhar, for the vote of thanks. പുസ്തകങ്ങൾ തടവിലാക്കപ്പെട്ട ആത്മാക്കളാണ്. അലമാരകളിൽ നിന്നും പുറത്തെടുത്ത് വായിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് അവയ്ക്ക് മോചനം സിദ്ധിക്കുന്നത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ, അധ്യാപകരെ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, രക്ഷിതാക്കളെ, എല്ലാവർക്കും എന്റെ നമസ്കാരം. ശരീരത്തിന് വ്യായാമം എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെയാണ് വായന മനസ്സിനെ. സ്വാഗത പ്രസംഗം നടത്തിയ നമ്മുടെ മാർഗദീപമായ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ P.K. നൌഷാദ് സാറിനും ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ദിവസവും വായനയ്ക്കായി 1 മണിക്കൂർ മാറ്റിവെക്കൂ. അത് നിങ്ങളെ അറിവിന്റെ കേന്ദ്രമാക്കി ഏതാനും നാളുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ പരിണമിപ്പിക്കും. വായനയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞു തന്ന ചെറുകഥാകൃത്തും നോവലിസ്റ്റുമായ ശ്രീ M.T. വാസുദേവൻ നായർക്ക് അൽ-അസ്ഹർ സ്കൂളിന്റെ പേരിൽ പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. അക്ഷരങ്ങളുടെ ലോകത്ത് വർണ്ണവിസ്മയം തീർക്കുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് വായന. വായന പക്ഷാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉള്ള ഓരോ മത്സര ഇനങ്ങളിലും പരിപാടികളിലും പങ്കെടുത്ത എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു.
പരിപാടിയുടെ വിജയത്തിനായി ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിലെ ഭാഷാ അധ്യാപകർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് പോസ്റ്ററുകൾ ഉണ്ടാക്കി തന്ന സുഹൈൽ സാറിനും കൂടാതെ ഈ പരിപാടി വൻ വിജയമാക്കി തീർക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിന്ന ഓരോ ടീച്ചേഴ്സിനോടും ഓഫീസ് സ്റ്റാഫിനോടും ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. ഇത്രയും നേരം ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ച രക്ഷിതാക്കൾക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, Naisi ma'am. Now we are at the end of this gathering. Let us rise for the national anthem. I request everyone to rise for the national anthem.